Good morning students. We are going to start with a new topic called respiration. So what is respiration? The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called respiration. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಾ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Why we are breaking down the food sources? Because after the breakdown of the sources only I am getting some energy. That energy is utilized by the cellular. So that is nothing but food sources for the cellular needs. The process of acquiring oxygen. That first we have to acquire the oxygen. That is, it is going to help us for the breaking of food sources, right? So then whatever the needs are for the cellular, for the cells, it is obtained. Then the cells will carry all those activities. Right, this whole process we are going to call it as respiration. And previously used to study that as inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide as respiration in the basic classes. But when you are studying it thoroughly, this is the actual respiration process, right? The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources. Right, right. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ that is obtained from the nutrition process. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ. ಐ ಆಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೇನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವೈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು obtain the energy, right? So after breakdown of the glucose only we are going to obtain the energy, because in already nutrition process we have studied we are getting so glucose and different types of nutrients. But after getting those nutrients again we have to get energy from that. Hence we are going to break down in the process called respiration. Right, in respiration we are utilizing the oxygen in order to obtain, so in order to burn this particular glucose. Like example, ನೀವು ಫ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. Got it? So this energy when it is released, it will be utilized for the cell activities. Cells ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾತ್ವೇಸ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪಾತ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆನ್ಸ್ breakdown of food takes place in certain pathways in cells. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಪಾತ್ವೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 3 ಪಾತ್ವೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ 3 ways, ರೈಟ್? 3 pathways. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ obtain ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೀಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು obtain ದ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. We can see in it 3 pathways. There are 3 different pathways, right? So glucose can be break down into 3 different pathways to obtain the energy as well as products. So breakdown of glucose pathways. Now we are going to study how the glucose will be break down. If I am going to consider an animal cell, okay, if I consider an animal cell, right, here what is going to have, it is completely made up of a cytoplasm.
Okay, this cytoplasm helps a particular cell center, so it is going to help the particular cell organelles to be in its position, right? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮೊದಲು ಪೈರುವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6 carbon molecule is break down into 3 carbon molecule and some amount of energy is released here initially. Got it? So glucose first it is converted into pyruvate where it happens in cytoplasm of any cell. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ರೈಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಪೈರುವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈರುವೇಟ್. Okay, so this pyruvate has to break down, but here it requires an oxygen. That is but the respiration antadre acquiring the oxygen. Now we are going to acquire the oxygen, right? So in order to break down the pyruvate to end products, right? In order to break down the pyruvate to obtain the energy ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು ನಾನು, ರೈಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್ ರೀ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, some organisms may utilize the oxygen or some may not required. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 modes ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪೈರುವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀಡೆಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಹಾಗೆ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is called as aerobic respiration, right ರೀ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್ ರೀ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪೈರುವೇಟ್, ರೈಟ್, ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾದಾಗ ಸೊ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು products, that is into energy, to obtain the energy in absence of oxygen, in absence of oxygen. Got it? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, we are breaking down the glucose into end products, but here oxygen is not needed, right? In the absence of oxygen we are going to call it as anaerobic respiration, right? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ amount of the oxygen is required, it is not available, but somewhere the how much available oxygen is utilized in them. So whatever the oxygen is available, it is utilized. Got it? ಹಾಗಾಗಿ so there are 3 modes of respiration in order to break down the glucose into energy. Got it? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಓಕೆ ರೀ, ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ to further products, that is through in mitochondria. ಅದೇ ಥರ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯನೋರಿಬಿಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಥರದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೀ, ನಮ್ದು ಏನು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್: ಏರೋಬಿಕ್, anaerobic, lack of oxygen. Aerobic respiration, that is aerobic is not use of oxygen, we are using oxygen, it happens in mitochondria, right? So here there is no necessary of using oxygen, that happens in yeast organism, right? So there is a inadequate supply of oxygen that is happening in our muscle cells. Got it? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೊದಲು ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪೈರುವೇಟ್ ನಂತರ ಫರ್ದರ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 modes ಇತ್ತು, ರೈಟ್ ರೀ? ಹಾಗಾದಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಪೈರುವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಟು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಪೈರುವೇಟ್ ಆ್ಯನೋರಿಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, water as well as energy. So this one process, that is aerobic respiration. We have to remember where the pyruvate is converted. Initially glucose is converted into pyruvate. Pyruvate is converted into carbon dioxide, water as well as energy, right? In the presence of oxygen. Similarly, anaerobic respiration, right? Again the glucose is converted into pyruvate, right? Again this pyruvate in the absence of oxygen, it is converted into ethanol, carbon dioxide as well as energy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೈಟ್ ರೀ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು
lactic acid and energy, that is in our muscle cells. Got it? E type ಅಲ್ಲಿ there are different modes, but you are getting here energy. This energy is very important. You are seeing in all the products we are getting some energy, right? ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, right? We are getting the energy, that is breakdown of glucose to energy, breakdown of glucose to energy. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ breakdown of food sources, breakdown of food sources to obtain the energy, breakdown of food sources to obtain the energy. Got it? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ in these respiration modes, right? So it is used to synthesize ATP molecule, right? Nam cells alli ee energy utilize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ in order to form, right, ATP molecule. This ATP molecule has to be formed, right? Because this ATP acts as a fuel, right? It acts as a fuel for all cell activities. Nam cell ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ATP molecule ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ ದ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್, for the protein synthesis, for conduction of nerve cells, right? So these all process has to do, again there are some of the extra, right, activities the cell will perform, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೇನೋ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Got it? So this is how we are going to explain the breakdown of the glucose in different pathways to obtain the energy for the cells to perform its activities. This whole process we are going to call it as respiration. Got it? So ಈಗ ಏನಂತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟಾ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ organisms, I can call it as animals, terrestrial land animals, right? Where availability of the oxygen is from our air, we are getting in the free from, right? ಹಾಗಾಗಿ we can directly inhale it through our lungs. ಹಾಗಾಗಿ so the breathing rate is normal in the terrestrial or the land animals. The breathing rate is normal because oxygen is freely available in the atmosphere, right? Again we are having the particular organs in our system which utilizes it directly. It inhales the sufficient amount. ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಸ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ respiration process. But if you are going for the aquatic and the water animals, right, they are mainly aquatic, living in water, so they are obtaining the dissolved oxygen form. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. In order to obtain the sufficient amount of oxygen, the breathing rate is fast in aquatic animals compared to the land animals or the terrestrial animals. This is a different. The breathing rate is normal because freely available of oxygen. Here it is in dissolved form. Okay, in order to obtain the sufficient amount of oxygen, they are breathing fast. That's all. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, now we are going to study the respiration process in ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ನಾಸಲ್ passage from the nose, it is connected to the larynx, right? So it is connected to the larynx. Larynx is again extending along it is connected to a long tube like structure called trachea,
right? So this trachea is again a C-shaped cartilage rings, okay, C-shaped cartilage rings, right? ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So larynx connected to trachea. So this trachea is dividing into two main passages. Got it? When you are explaining the structure, you have to explain like this way. So the nasal passage is connected to the larynx. So the larynx is again connected to a long tube-like structure called trachea, right? So this trachea is dividing into two main passages which are entering into respective lungs, right? Which are entering into our respective lungs. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಲಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this trachea, which is a main passage dividing into two lungs, is called as bronchi or bronchi. So the pronunciation is different. Okay, some people utilize it as bronchi, some will call it as bronchi, some will call it as bronchi, right? Because it's Italian English is different, American English is different. We don't know which we are using. Ha type li all problem bartare, but important you have to write it correctly, right? Bronchi. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಬ್ರೋಂಕೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ into main passages called as bronchi. Again this bronchi is further divided into sub branches. This main passage called bronchi, okay, entering into the lungs is further divided into branches, right, which are going to call it as bronchioles. We're going to call it as bronchioles. So these sub branches, okay, we are going to call it as bronchioles, right? Again these bronchioles are ending, they are ending with a small balloon like structures, right, which we are going to call it as alveoli. Got it? We are going to call them as alveoli, right? ಈ type ಅಲ್ಲಿ structure explain ಮಾಡಬೇಕು. Nasal passes to the larynx, larynx to the trachea, trachea to the bronchi. So bronchi again divided into sub branches called bronchioles, and these bronchioles are ending with alveoli, right? So again we have to remember in alveoli what is happening. So alveoli ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, it is again in connected with the blood capillaries. Got it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾದರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್, ರೈಟ್ ರೀ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ರೀ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ, ರೈಟ್ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೋಸ್ ಟು ಲಾರಿಂಗ್ಸ್, ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಟು ಬ್ರೋಂಕೈ, ಬ್ರೋಂಕೈ ಟು ಬ್ರೋಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬ್ರೋಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ, ರೈಟ್ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ, again I am showing you, right? So blood capillaries, right ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಹೇಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸ್ ಟು ದ ಲಾರಿಂಗ್ಸ್, ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಟು ದ ಬ್ರೋಂಕೈ, ಟು ದ ಬ್ರೋಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಟು ದ alveoli, right? So now here what happening, so when you are getting the oxygen from the outside, okay, when it is present in alveoli, so the carbon dioxide is carried from the blood capillaries, okay, from my different parts of body, and it is given to the alveoli. So there is a exchange. Got it? So the oxygen will be provided to again the blood capillaries. This oxygen will be provided to the blood capillaries, whereas the carbon dioxide will be provided to the alveoli. So this is inhale. Again similarly, the alveoli what will happen? Again it will carry the reverse process, right? So this carbon dioxide will give to the bronchioles, bronchioles will go to the main passage called bronchi. From the bronchi it will travel to trachea, from trachea to larynx, from larynx to nose, again we are going to exhale it out. Got it? ಸೊ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ತಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ರೈಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು
ಹೇಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಏನೈತ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ವಿಯೋಲದಾಗ ಮೀಟ್ ಐತ್ರಿ, ಸೊ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ, ನೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ರೈಟ್ ರೀ. ಸೊ ನೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್. ವೆರಾಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಓಕೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ takes place, right? And the main center is alveoli, got it. So again, the whatever the observed oxygen, okay, it is given to the blood capillary, and in the blood capillaries, right, so the oxygen holding capacity is for the, it is present in RBC, that is hemoglobin pigment. So this will how the particular respiration occurs. So whatever this oxygen is utilized, again it is further used for breakdown of the glucose. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದೇವಿ, ರೈಟ್ ರೀ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಯು ಸಾ ದಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ obtain some of the energy, that is carbon dioxide. So this has to be removed from the body because ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ alveoli. Okay, that is nothing but which is containing the carbon dioxide. What will do alveoli? It will give oxygen which is necessary for the cells. Again, it take the carbon dioxide and again it will exhale out. This is how actual the respiration works. So, this video na correct tag nodri, you will get the complete process of respiration. Thank you.